Everybody, welcome to the second edition of the DBS Radio Creole Speech Competition. Are you all ready for competition? So am I. Welcome to everyone present at this time. We would like you to now stand for the national anthem of the Commonwealth of Dominica. Please remain standing while I now invite Mr. Peter Dominic to bless our competition this morning. No, dear. Let us pray. Papa Bodier, merci pour tout ça nous fait pour nous. Deuxième competition créole. Nous m'avons on nous expecté pour nous blessings. Moi pas savent si c'est créole ou patois moi parler moi savent au katan. Et puis OK ba tout bite nous les. And Father, we ask that you'd continue to bless us, even this competition for this second year, 2025. May we understand the importance of keeping our cultures and keeping that which is part of us active and alive. And even through this, although it is called a competition, but that we will not compete in the sense of who is better, but being able to keep everything of us alive. Bless us all here as we participate and as we listen and as it's judged and everything else. And may your blessings be upon us all, we pray, and we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Please please be seated. Thank you, Mr. Dominic. Good morning to our fourth judge, Michael Henderson. Have a seat, please. Thank you. Bon. So yes, I was about to say thank you. Merci autant, Mr. Peter Dominic, pour bénir nous et puis un bel petit parole créole. Eve ou di ou pas savent si c'est patois ou ben créole ou ka parler, mais ka sam c'est patois. Mais thank you for the effort. Appreciated. We would like to say a pleasant good morning to everyone present at this time. Our students, teachers, parents, well-wishers, participants, DBS staff, thank you for coming. The judges who will be judging this competition this morning. Invited guests, welcome to the second edition of the DBS Radio Creole Speech Competition. I don't know about you, you may not have been there last year, but I was. And I can still feel the excitement, that the students brought to the airwaves when they presented their Creole speech. I expect even more this morning. This morning we have two boys, two young men representing their secondary schools. Bad bravo. Nou ka bad bravo pou yo. Puis l'année passée, nous teni seulement ti fi. Eve moun kamade, people were asking, but where are the boys? This year they are present. And thank you so much for accepting participating in this competition. As the head of the language department at DBS Radio, I am overjoyed to be part of the second edition of the DBS Secondary School
Creole speech competition, a part of this year's independence celebrations. And this week we are celebrating Emblems Week. And in my opinion, our Creole language is not a national emblem, mais c'est un emblème quand même, because it speaks to who we are, our identity, our language, the life that we live as Creole people. So this is fitting, it's timely that this can form part of the Emblems Week 2025. So let me acknowledge again all those who are present, invited guests. This year's theme, Creole, is not patois, preserving our linguistic legacy. I am really excited to hear what the students have put together for this theme, whereas I did my research, but I suspect they will be educating us this morning about what is Creole, what is patois, what is the difference. The myth about people say Creole is patois is the same, they use it interchangeably, but it's not the same. There is a difference. And today we will be hearing from our students and participants what that clear distinction is. So, moi parler trop, puis nous n'y tabagay pour faire bon matin. I now call to the podium for remarks our General Manager of DBS Radio, Mr. Cecil Joseph. Make him feel welcome. Bonjour tout le monde. Je vais parler seulement créole. Si vous passez à parler créole, si vous passez à comprendre créole, actuellement, je vais dire pardon. Parce que nous passons un programme où là, nous allons parler contre créole et nous allons parler anglais. Ça va faire pièce sens pour moi. Pour moi, pardon. Mais moi, je dis des mots avant pour commencer ça, pour dire. Monsieur moun, mon pani zo à solang moi. Avec nous qu'on plus grand monde en société, avec jodi a yo mande ou pour venir ici au pala, avec là où fini ou k'ale dit comme ça, ou ka préparer corps pour faire enfants parler créole à l'école. Pour prendre, on est pour venir là jodi a pour dire ces jeunes monde là, ces jeunes enfants, ça qui a l'idée gouvernement pour décider pour qui nous allons parler créole. On est en chasse jodi là ou pas là. On dit mon pani zo à so langue moi. Encore mon pas content pour ministre Colte yo pas là. C'est pas yo pas taper une invitation, yo taper avec mon dit code chef directeur en DBS. Mon pas content. Avec si mon a haut pas content, ça c'est affaire mais moi n'est pour dire ça qui a si chez moi. OK? So moi les dis autres ça c'est dernier année troisième année moi les voisins en dit la place là avec ces jeunes gens pas parler créole là avec eux. Parce que ça nous qu'a fait à DBS c'est un travail pour aider pas seulement le gouvernement mais pour aider le pays là. Avec moi les remercier Kiwana avec toutes ces d'autres monde là qui travaillent avec pour faire ça venir en possibilité. Parce que les motés jeunes, là, on chante yoni, quand dit les motés jeunes, ils pas nous parler créole en l'école. Mais jodi a créole là, c'est ça yo vle. Mais en même temps, nous devons comprendre en 75 années, DBS venu en 61 années, mais en 75 années, DBS décidé yo ka mener créole à ce radio. Mais là ten yon lo moun en Dominique qui pate comprendre vision. Et jodi jou créole là c'est grand moun avec mon pakatan assez moun ka di
merci pour DBS pour ça yo fait. Parce que les créoles là qui a commencé à ce radio, on le dit qu'il a pas été fait, pas été né, comme Français a dit. Avec ces grands gens oiseaux. Et tout le monde a fait une chasse pour dire ça. Moi, dit ça. Ces grands gens oiseaux a parti qu'à comprendre ça DBS les fait pour voir 50 années après pour voir succès ça DBS qui a cru que ça fait pour faire créole là ça y est jodia. So jodia avant jodia créole là nous avons créé patois. Mais jodia ici en langage avec moi les nous bravo pour DBS pour ça yo fait pour jodia. Parce que moi octobre moi ça là tout on la terre you can observer moi octobre comme moi créole et moi mon content moi venu travailler à DBS pour travailler avec mon comme Felix Henderson. Felix parle avec nous aujourd'hui, mais c'est lui qui gourmet. Il fait toute qualité annoncement, toute qualité radio commercial, toute qualité bagaille pour faire moun apprécier oui créole là parce que avant moun te ka regarder créole là quand on langage qui a fait nous sorte. Là où tu as parlé créole à temps quand jeune gens moun c'est grand monde là, il a parlé créole là, mais regardez, il a dit, mettez des zéro descend, nous pas parler ba ou. Nous c'est grand monde, tiré corps là. Mais jodi jour, il y a Creole bord la mer, il y a World Creole Music Festival, il y a Creole in the Park, il y a Creole manger, il y a Creole in the North. On y dit tout bagay en dida Creole. Ijik Creole clock. Creole cloth, utan, jikni dot. Creole 12 Creole. Creole, non, moi, c'est ça. Parce que là, ni bagay, yo ka dit, qui a mélangé. C'est quand il dit ça, m'a dit ça, mais c'est 12 Creole. Avec, moi, dit tout ça pour ces jeunes gens qui là, pour faire qu'on content. Parce que, ou ka end de DBS, ou ka end de Dominique, fait plus moun comprendre Zola qui a parlé créole. Parce que l'homme qui a dit, cette ici qui a parlé plus créole qui nous. Oui ou non, pas ça. Nous avons dit oui parce que nous pas là. Nous ici, nous avons dit ça, mais moi déjà allé à cette ici, ou la moun cette ici qui a dit Dominique a parlé plus créole qui yo. So, quand il dit, mais moi, je dis, mon parlement, je vais porter acteur à Mkewana. Moi, je dis, comme ça, vitement, parlement, parce que nous dit actuellement, créole, c'est un langage. Avec, si nous dit créole, c'est un langage, avec plus que 12 millions de gens qui parlent créole sur la terre. Ça, c'est pour dire, c'est un bon langage. Avec, moi, les membres du Parlement, s'il vous plaît, souple. Ah, c'est pas français, souple. Pas créole, nous pas parler, pas français. Souple. Merci. En 2026, est-ce que nous avons commencé à parler créole en disant Parlement? En même temps, moi, les membres du gouvernement, si en 2026, nous avons commencé à parler créole à l'école là, parce que si ça a commencé
si nous disons c'est plus d'ouvert que nous savons créole là qui mange. Comment des ministres éducation, ministre culture, pouvaient à quelle manière nous ça fait ça venir plus vite. Parce que moi, tout le monde savent, en disant, en disant, oui, l'année plus que 80% jeunes monde là, car l'État ça dot l'école qu'a dit. So, moi, je remercie St. Mary's Academy, Convent High School, Saint-Martin, Cassibros et Dominique Grammar School. On nous bat bravo pour eux, parce que, comment on a fini? Comment on a fini? Moi, je dis que ça, DBS qui continue à élever Creole là. Parce que Creole là, c'est pas on zézé. Creole là, c'est pas on barre oui. Creole là, c'est un langage. Même qu'en français, même qu'en anglais, même qu'en espagnol. Merci et nous avons un bon temps aujourd'hui. Merci un peu, Monsieur Cecil Joseph. Mais oui, nous avons un bon temps. That's the reason why we are here today. So we will now have the dipping of the positions for the participants. Please come forward to our 5 participants. A round of applause for our participants, please. So there will be dipping for the position in order of presentation. So we are going to allow them to dip right now. All right, so we're going to request. Leader Charles from the Thank you, Mr. Nicholas Dennis. So Lydia Charles representing the Dominica Grammar School. Have you dipped? What number do you have? 4th position. She will be presenting in the 4th position. Okay. Good morning. Ça qu'a fait? Moi bien. Ou pas ouais? Oui. Ok, vous pouvez mettre la main dans sac ça là et va choisir le numéro, s'il vous plaît. Qui numéro vous avez? 1st position. Comment on dit ça en créole? Comment on dit ça en créole? Numéro 1. Oh ben, numéro Yon. Yon. Numéro 4 pour moi. All right, merci Ochan. Et vous pouvez représenter l'école secondaire Convent? Convent High School. Tell us your name. I am Trinity Maya. Trinity Maya. Give it up for Trinity. Okay, sir, you are much taller than I am, although I'm wearing heels. Representing Casero Secondary. Give it up for the Cassibur Secondary School. Welcome to this year's competition. Please dip. Okay, Kilimeboni. Toi. All right. Did you tell us your name? Jean-Pierre Bonny. Jean-Pierre Bonny, give it up for the Cassibro's participants. Another tall student. Sakino? Itania Liverpool. Itania Liverpool, representing St. Martin Secondary. So, vous pouvez mettre la main en identité chaque sala et va choisir le numéro. Choose your number. Qui le numéro ni? D. Plus fort pour nous. D. Okay, le numéro D. So, we have one more. Give it up for St. Martin Secondary. And of course, they won the competition last year. Rudnelin Desimo was the winner of last year's competition. No, so you have only one number left in there.
Okay, so you are the other young man representing your secondary school. Tell us your name. Mishlo Caseus. Do you know now, Mishlo? Mishlo Caseus. Caseus. All right. Qui numéro ni? Numéro 5. Ah bon, merci autant, merci en pile. Give it up for Mishlo. So, students, please have your seats at the head table. Jamasha, can you assist them with that, please? So number 1, Trinity Maya, you sit closest to the podium, and we follow through after that. Number 2, Itania Liverpool, St. Martin Secondary School. Number 3, Jean-Pierre Bonny, Cassibru Secondary School. And number 4, Lydia, right? Dominica Grammar School. And the number 5, Michlo Caseus, the St. Mary's Academy. Okay, Jamasha. So while you're at it, Jamasha, please go through the rubric and the rules of the competition. Oh, before you do so, I would like to introduce our 4 judges. Okay, so we come further this way. Trinity, yes, and come on. All right, that's good. So Jamasha, you'll introduce the judges and the rubric of the competition. Bonjour. Good morning. So today we have 4 judges who will be judging our competition. Starting to my right, we have Mrs. Milia Joseph Dennis. Wave so they can see you, Mrs. Joseph Dennis. Merci. Our second judge, Mr. Stephen Dangleben. Our third will be Miss Magali Celestine, and she will also be serving as our chief judge today. And the last, but by no means least, Mrs. Michael Henderson Del Sol. All right. So that will be our 4 judges. Our participants today will be following this rubric. So each school is represented by 1 participant, as you see here, and they will be presenting their speech in Dominican Creole. Mr. Joseph has already opened your ears to Creole, so just leave it open still because you have to hear it some more. Each participant will have a maximum of 5 minutes to present their speech on the topic Creole is not patois, preserving our linguistic legacy. Speakers are given a 10-second grace period, after which 3 points will be deducted for every 10 seconds that is exceeded. In each presentation, our timekeeper, represented by Ms. Joella Joseph, who participated in our competition last year, will, yes, you can clap, will show 2 signs. The first will say 1 minute left when the participants have 1 minute left. And when their time is up, she will put up her sign saying time up. Now you will see the opposite side, but what's important is what they see, okay? So don't be alarmed if you are seeing 1 minute left when time is up. They are seeing time up. Each judge will be judging individually based on the following point system. Content and relevance, where we look at if the participants addressed the topic correctly, if their ideas were structurally sound, and if they were creative or original in their message. That's a maximum of 10 points. Use of the language, like I said, they have to use the Dominican Creole language. They should pronounce properly, use proper grammar and vocabulary, and as well as demonstrate a command of the Dominican Creole language. And if idioms or phrases are used, it must be used correctly as well. 10 points. Presentation and delivery, 5 points, looking at their confidence, enunciation, projection, eye contact, and rhythm of speech. And lastly, the overall impact. Did they emotionally appeal to the audience? Was it inspiring? And did they leave a lasting impression on you, the audience? 5 points. Each judge will have a maximum of 30 points, of which we will multiply that by 4, and whoever has the most points at the end of this competition will be deemed the overall winner. So that's it for our rubric. Do we understand? Yes, all right. Thank you. A round of applause for Jamasha Mello.
who has been my assistant in planning this competition like last year. She's also a teacher at the St. Martin Secondary School. So a very proud teacher at that, because last year St. Martin Secondary School won the competition. I know you introduced the judges, Jamasha, but I want to do something fun. Milia Joseph Dennis, or Dennis Joseph, sorry, Milia Joseph Dennis, pardon me, my dear. She's a Creole broadcaster. She's also considered a Creole teacher. So that is why she's sitting there as a judge. C'est pour ça qu'elle est assise là. So il est bien placé comme juge. Il savent ça qu'il fait. Like à juger compétition. Mr. Stephen Dangleben. Ça nous dit que Stephen Jamash. Animateur as well in Creole. Yes, if you did not know, Stephen used to be the host of Experience Creole on DBS Radio. Yes, Miguel? Ou ka changer ça, pas vrai? Oui, Stephen te ka parler créole, hacher créole, comme ça, il même bien placé aussi. Eh bien, il aime compétition, il dit, moi, tellement aimé ça. So, il est assis là, eh bien, il est bien content. So we have our chief judge, Jamasha Magali Celestine, and she's representing the Ministry of Education. So we have an educator here, and she is Monsieur bien placé aussi, because we are hearing about the ministry's efforts to make Creole part of the school's curriculum. A round of applause. So, moi savent, Monsieur Joseph Bazoti bon coup, mais nous savons, Zorja commencé travail pour faire ça possible, pas vrai? Oh, Eve, you are the point person alongside Charlene White Christian, who are working hard to make that possible. So by September, well, we passed September, so we should see September. They have already started. Okay, all right. Bon compliment, merci autant. So here it is. Magali teaches French, and she's a member of CEC as well. So yeah, give a round of applause. Also, Amelia is a member of CEC as well. So we have fourth judge, Michael Henderson, who is a Creole singer, music in Creole. Elle est une femme Creole aussi. She's from Grand Bay, the cultural capital. So she was a judge as well last year. So we asked again, because they did a very good job last year. And a lover of Creole. She parlait in Creole bien. So thank you again. These are our four judges. Round of applause for them. And Juella Joseph, who is our timekeeper. Stand, Juella, stand. Juella was a past participant in last year's competition. She's now our timekeeper. Round of applause. She represented the convent high school, and she's from Guabe. Yes, I have to say that because we are what do you call it, custodians of the Creole language. I think so. So Jamasha, I think it's time for competition. We had the dipping, and the competitors are well placed in their positions. Let's give it up for the first participant in this year's Creole speech competition from the Convent High School. Give it up for Trinity Maya. Bonjour. OK. Creole, c'est pas patois. On nous protéger langue nous. Bonjour, messieurs et madame. Langue nous, c'est la vie coltée nous, c'est qui a bat à chez nous, qui a porté l'histoire nous, oui nous, tout ça, qui a fait nous, d'hommes niche. Mais trop souvent, nous ka qui est belle langue ça là, patois. Jodia, moi kadi, c'est ça pour nous qui est langue nous pas noy créole. Mon problème avec patois ça. Patois ça a sorti en langue française et puis te vle di c'était parole pour la bouée. Ça c'est pour dire parole qui te plus bas passer parole moun qui allait l'école. Mais dis-moi, messieurs et mesdames, comment en langue qui capote voix quoi papa et quoi maman nous ont l'autre plus bas? Langue créole ça là,
qui te dit nous kote sauver yo et puis la foi yo. Échanger. Langue créole là qui te aide yo résister. Créole sorti en douleur, courage, en l'amour pays nous. Ça passe à jamais, plus va passer n'importe d'autre. Créole pas ou dialecte, il c'est langue maman nous. Il faut les langues françaises, langue Afrique et puis langue Kalinago joignent ensemble. Créole c'est en langue résistance, en langue créativité, en langue l'amour. Les nous dit créole, nous ka dit c'est langue nous-mêmes. En langue qui sortit en tête, en tête et à l'histoire pays nous. Langue créole ça là, ça c'est un coup bouillon. Non les mots français qu'on après et devant, mot Afrique qu'on mami et bois, et mot kalinago qu'on agouti, siserou, wai, tikoubuli. Guadam domniche comme mebel sisi koderon, te kopan sa bien. Il fait c'était nous pas oublier langue compte à châter à parole et pour langue la vie. Jodia, créole la ka vive et musique à la messe là et à l'école nous. Nous ka chanter pas comme pour nom, las comme pour nom, hot first serenade. Nous ka prédire Somme 23 à Magnificat là à créole. Ça m'a bien. Créole là ka sorti hot chez nous-mêmes. Pada fête à des padas, nous ni programme radio à créole, compétition et à trauma. Si mon l'école primaire ka apprendre créole chaque semaine. Moi c'est une jeune femme domniche, une petite fille hot croabe. Che kolte créole là à Dominique. Moi ka rêve un jour les moun pa ke di, il ka parler patois. Mais yo ke di et puis fierté, il ka parler créole. Et les mots, nous pas même ni anglais. Mon corps, mépris, fion, wipigné, sacretonné. Oh, pas raison. Ou un mot patois ça là? Patois c'est un mot qui sorti à ça. Yo te ka fait nous sentir langue nous pas bon. Croyant c'est un mot qui ka porter fierté nous, l'histoire nous et puis imiter nous. À nous parler, à nous chanter, à nous montrer ces nous. Langue nous c'est créole. Merci un peu. Nous c'est domniche, nous ka parler créole. Merci Apil. Merci Apil. Participant number 1 from the Convent High School. Give it up for her. Oh my goodness, goosebumps all over. Trinity Meyer, thank you so much. Representing the Convent High School. Next participant, representing the St. Martin Secondary School. Put your hands together for Italia, Liverpool. Après Bordier, c'est latin. Ça, c'est parole. Ça, c'est pas parole en français. Ça, c'est pas parole en anglais. Ça, c'est parole à langue maman nous, à langue dominique nous. Ça, c'est créole. Dominique, c'est le seul pays qui est motto national à langue créole. Ça veut dire, depuis un an, à terre, à drapeau, langue créole, j'ai à quelle nation nous, mais si nous pas porter, qui va les motos ça, Kenny? Qui va les nations nous, Kenny? Bonjour, tout le monde. Créole, papa toi, sauver langue nous, sauver qu'il nous. Premièrement, créole c'est une langue, pam,
manière parler qui casse. Si le quelques langue créole fait problème Afrique qui te vini parler, qui te vini travailler comme esclave, yo te besoin manière pour communiquer. Et puis, yo te kam mélanger langue yo, et puis langue française pour parler, un système officiel te développé un groupe comme UI, Université, Antique, quelques, et puis d'autres. Si la Wikipédia, parfois c'est une langue locale qui pas la même force et puis langue principale. Il pas trop formel et puis il pas en langue scientifique. Les Dominique vini Britain, yo te ka apprendre langue créole et puis yo te ka qui est patois. Ini au grammaire et puis au système pour qui ka vivre. Et même ni wedge et puis parabole. Chaque fois nous dit patois, nous ka fait petit. Mais créole c'est grand, c'est vivant. Langue créole fait à diffé, oui. Diffé maman, diffé, à bas chaîne, à bas souffle. Tout, nous pas qu'à parler patois, nous qu'à parler créole. Langue qui te bat pour liberté. Deuxièmement, créole c'est identité, c'est rationnel. Créole c'est pas seulement parole, mais c'est héritage, nous, culture nous, l'histoire nous, et puis identité nous. Créole qu'a fait nous connaître nous-mêmes, c'est langue maman nous, langue papa, langue maman. Hot grabé, vic guantez. À la place, et puis petit village nous. Toutes ces femmes-là, à la belle wap Juliette, ou à Souliatalo, Créole c'est Kadas, Jingping, Bouillon, Kalalou, et puis Tonton. Raphaël Constancio, militaire pour cause créole dit, au kilti qui perdit en langue, c'est au kilti qui mort. Mes amis, nous c'est créole, et puis créole c'est nous. Finalement, les autres, car ouais, tout pouvoir langue créole ni, ça pas patois. À nous sauver, héritage nous avant itota. Mais un peu, si nous sommes ensemble, si nous tous ensemble, nous qu'à faire créole vivant. Merci pour effort hod moun kon Ion Libla, Sisi Cordero, Felix Henderson, ambassadeur Wadik Charles, quelques épisodes qui fait créole taper pile. Attention. Nous avons sauvé un pile money pour expliquer langue sala. Okay. All right, give it up for Itania Liverpool from the St. Martin Secondary School. Thank you so much, Itania. By the way, moi ça après OK ben moi, s'il vous plaît. Can I have it after? Yes or no? All right, thank you so much. Good. So our next participant, our first male participant, give it up for Jean-Pierre Bonny from the Castibus Secondary School. Give it up for him. Creole, c'est pas français croisé.
c'est un langage qui résilié et puis créatif. Bonjour tout le monde, juge, maître l'école, et puis tout le monde qui est là. Creole, c'est pas patois. À nous pour ouvrir langage nous. Creole, c'est pas patois. À nous pour protéger langue nous. Creole, c'est un langage qui est bien développé, qui origine hot pile langage. Creole sorti adapta l'esclavage. Adapta les moun te ka parler différents langages pour parler avec yon de l'autre. Creole, c'est un langage qui est pas qui n'est grammaire, vocabulaire et puis syntaxe pour quoi. C'est là pour nous garder Creole quand il valait. Pas peur pour parler ou garder quand il pas vaut rien. Partout à l'autre pays, c'est un dialecte qui n'est pas officiel. Les différents pays ont nous ni mots et puis gamme parler qui n'est pas officiel comme Jamaïque et puis Barbade. Creole, c'est fondation côté nous, qui a influencé comment nous habiller comme nous, musique nous, manger nous, manière nous conduire comme nous, c'est un mélange. Langage créole, c'est ça nous tient avec apprendre. C'est le langage maman nous. C'est comme ça nous t'es élevé. Mais, les nous couiller créole patois, nous dit il pas supposé à de ces livres à l'école et parlement. Mais, créole, c'est un langage qui s'adoube n'importe côté à parmi les autres langages difficiles. Les nous préserver créole, nous qu'à préserver tradition et puis héritage nous. Programme comme expérience créole à ce DBS qu'a joué un important rôle avec faire langage créole vivant à Dominique. Il a toutes ces communautés à Dominique motivation pour apprécier et puis célébrer l'histoire et puis culture. Dr. Joan Farrar à l'Université de West Indies dit un document fait pour parler créole. Pour pays qui a parlé créole, document ça, c'est écrit 10 l'année pour montrer tout l'autre langage créole. Il dit aussi, nous pas supposés connaître l'anglais seulement. Moun comme Felix Henderson qui était maître créole, te ka toujours défend et puis promouvoir créole à l'école pour jeunes moun où était connexion. Si nous pas parler créole, il est mort. Il est mort. À nous encourager l'autre monde parler. Comme Edward Glesson dit, il est important pour créole vivre. Mais moi qui dis ça encore, moi qui répéter encore, pour autant avec comprendre. Créole, c'est pas patois. Il c'est un langage qui n'est valeur, il est belle, il c'est ça nous. À nous montrer, à nous mettre devant, à nous apprécier, à nous apprécier. C'est pas pour nous l'embellir au lac créole sorti. À nous pas l'embellir, à nous pas jamais l'embellir créole sorti. Merci et faites-nous une bonne journée. Merci un peu. Jean-Pierre Bonny. Jean-Pierre Bonny, thank you so much. Merci Appeal representing the Casabro Secondary School. And for the first time, we have, yes, a young man representing his secondary school in this year's competition. We would like to say thank you before we go on to the next participant, to our very kind sponsors. We would like to say thank you to the National Bank of Dominica. Thank you so much. Springfield Trading. Thank you so much, Tirella. We also would like to say thank you to FRS Express des Îles, also Flo Dominica, Jay's Bookstore, the Signman, Old Stone Restaurant, and Josephine Gabriel and Company Limited.
also Foxy's Bread Depot, and Jolly's Pharmacy. Thank you, and round of applause for them, please, because they are partners in this movement, this celebration of Creole, our Creole language. Our next participant is from the Dominica Grammar School. Her name is Lydia Charles. Noise Lydia Charles, bad bravo, bye. Moun kilti well, juge, moun radio DBS, moun l'école, et puis ça qui ka coûté à souligne, bonjour. Koute an ti l'histoire. On homme teni yon pitbull, mais il te ka kiye chien la ou gâte was. Yon jour, il décide pour vendre chien là, mais personne pas te vle payer puis pitbull. Moun dit, mais ou même ka kiye chien la ou gâte was. Zoui sa bonche. Mais nous ka fait même bite, le nous kiye Creole, patwa. Mwen fini adresse, kwa le ça là, pour nous ça réfléchir ensemble. Sous langue créole qui pas patois, mais un héritage vivant. Nous besoin embrasser et puis protéger pli. Yini moun qui ka dit créole patois, c'est même bite là. Ça dit la main, ici la pli, manière nous servir mot important. Mais ça qui patois vraiment, patois, c'est un ancien mot français qui signifie en langue illégitime, informelle, sans structure et puis sans valeur. Maître colonial, pas tenu respect pour le langage créole. Yo qui est créole patois pour baisser le langage nous et puis qui moun nou ye. Si yo te sa yo te ke, mais yo pas sa tuer créole. Jodi, nous connaissons meilleur. Creole, c'est un langage formé hot, courage ancêtre nous, résistance yo, fierté yo, un mélange différentes langues. Fait pour wende yo vivre parmi toute oppression, yo souffert. Juger un livre d'après couvert. Creole ni, phonologie, lexicon, grammaire et puis syntaxe. Tout bite en langue, si posé ni. Si l'en Wikipédia, il n'y a pas 13 millions de moun qui ka parler créole là sous la terre. Moun créole, pour sommeil, faut nous jamais qui est créole en langue officielle patois. Créole pas en accident. Quoi ça créole, nous ça comprendre et puis embrasser yon et l'autre. Ou pas jamais aller l'autre pays et puis content pour parler créole et puis en l'autre moun. Creole, c'est langue chien nous, kabat, et puis fierté. Léon moun dit, aïe, doudou, moi aimé, ça c'est Creole. Et puis Léon moun fâché, les moun qui est Creole patois, ça c'est Creole. Chaque, ça qu'a fait, qui genre, ça passé, c'est évidence. Langage nous vivant et nous besoin protéger pli. Avant, yo te ka bat sa si yo parle créole. Pour tu dis actuellement, moun hot pour parler créole en public. Pour tu nous ka goumen pour instruire créole en chaque école. Magwe ça. Messieurs et puis mesdames, ten la vérité, créole en gros danger. Papi si bas, il pas assez sophistiqué, mais puis nous pas ka préserver assez. Nous ni jazz et puis créole, petit village créole, moi héritage créole, fête musique créole, puis meilleur à sous la terre. Mais chaque dit nous, ça fait que choy aussi. On préserver créole, et tout partout, en caille, l'église, en ville, en capuchine, tachakou. Faites TikTok et puis blog en créole. Si pote kek qui ka rechercher et promoter créole. Oui, j'ai l'idée qui créole si en langue illégitime. Encourager artistes nous pour faire plus chansons en créole. Assainir créole
dans chaque école. Organiser club créole à tout village. Faut nous faire collection l'histoire orale en créole. Moi, je supplier tout le monde. Là où moun mande ou, qui engage ou ka parler? Du bout fort et puis dit, créole moi ka parler. Puis créole, c'est victoire nous, voix nous, héritage nous. Ba créole, non a mérité et puis préserver pour génération à génération. Tout le monde, répétez, créole, papa toi. Merci. Oh. Anubat bravo. Anubat bravo pour Lydia. Lydia Charles, hors de l'école secondaire Dominica Grammar School. OK. Eh ben, si mon pas t'es content pour dire, c'est quoi mon ka parler, eh ben, jodi ya, pièce on pas regarder moi dis moi, c'est pas tout mon ka parler. C'est créole. So, the next participant and last, of course, is Michlo Cassius from the St. Mary's Academy. Put your hands together. But bravo. Our competition is moving on nicely. Okay, Cassius, do you need a microphone? Okay. Moi, tout coûte, m'aller aller. Merci bonjour à tout le monde. C'est Gigio, Radio DBS, élève, maître l'école, professeur. Je dis là, moi, qu'à remercier Papa bon Dieu en pile et embrasser l'opportunité pour délibérer en créole à ce thème. Créole, c'est pas un patois. Un nom préservé, héritage linguistique. Moi, qui essaie de une définition mot patois et créole, une explication comment en créole dans héritage linguistique. Problème nous ça pour préserver créole là. Significance culturelle et recommandation aux solutions. Moi qui fais ça avec jeté et force que Papa bon Dieu bon moi. Moi vais vous bon complément à tout le monde qui a écouté et chéri langue ça là. Patois c'est un dialecte non standard, informel limité à certaines régions. Nous avons ça en Pidgin Jamaïque, Cocoy Dominique, Languedoc, Flandre, Basque en France. Patois c'est ça c'est pays en créole, mais c'est pas tout patois c'est créole. Si créole là c'est pas un patois, qui ça y est? Créole ça c'est pas un morceau de langue, c'est une langue entière en toute totalité. Mariage en deux langues, un pidgin et un l'autre transformé en langue native parce qu'il y a un groupe moun te besoin communiquer. Nous cachons les colonisations, les esclaves ont besoin communiquer. Songez Haïti, ils ont besoin planifier liberté yo. Moun boivent quand tous un louvature au desaline. Nous avons regardé Negmaon, Jamaïque et Dominique. Ils servi ces langues-là pour mettre la partie comprendre là où ils veulent échapper. Ils servi créole la pita pour commerce et manifestation culturelle aussi. Et ça savent que le structure grammaticale, syntaxe, lexique est bien clair que nous passons à ça en patois. Si vous écoutez bien, vous comprenez que ça là, c'est une langue et pas n'importe langue. Une belle langue. Langue créole a un héritage linguistique riche, sophistiqué et puis qui reflète histoire, résilience à toute communauté qui a parlé. À partir résilient mon Dominique résilient non, la scène bab. Mandez comment était passé Maria. Même si c'est simplifié, créole a une structure. On fait syntaxe unique. Pour exemple, dit oui, dit te, divin. Ça, c'est nom masculin. Porte là, la fenêtre là, la rivière là. Ça, c'est nom féminin. Nos cas, c'est plateforme verbale présent. Nos cas, quand indiqué plateforme verbale passé. Et nous ni pour, c'est un futur. Quand on y a une recherche lexique aussi. Depuis formé par un mariage de plusieurs langues. Africain, européen, kalinago, anglais. Langue la variée, c'est long besoin de communiquer. Et nous même ni proverbes, expression idiomatique. Tant ça. Parole en bouche, c'est pas mettre. Oisier ni oreilles. Maman mange raisin dans un fond glace. Nèg pas ni rangement. La vérité qu'a offensé. Jalousie qu'a fait sorcier. Expression avec animaux.
avec pied bois. Tente ça. Et répétez. Ça fouette qu'on est chien. Ou sale qu'on cochon. Espoir mal papaye. Moi aimé encore cochon, aimé la boue. Que la ni tellement structuré. Moi j'ai ni en Bible, en créole, en dictionnaire, en CD. Regardez. Message à Malfontaine. Qui te me disant, de toute langue, il y a une culture. Et culture langue là, quand il définit l'identité peuple là. C'est lui qui a engendré solidarité. C'est grâce à quoi on a tout bon temps ça en Dominique en mois d'octobre surtout. Danser, musique, concours beauté, madame mademoiselle robe créole, manger créole, farine mayoc, kwab, sans coach, aquatitiri, agouti. Maman, ça fini. Nous avons défilé créole, nous avons petit village créole, journée créole, festival mondial musique créole, musique traditionnelle, conte créole. Monsieur Quick, où la katon ça encore? Kounye la ijik ni moun ki ka même rêver créole. Attention, yon bitin wish comme ça. Bien reconnaître en Dominique, même si nous sommes les plus jeunes moun parler créole. Malheureusement, à d'autres places, yon kan marginalisé et stigmatisé. Moun ni difficulté pour convaincre peuple là, c'est une langue à part entière. Pour préserver créole là, faut nous continuer à célébrer tout au long de l'année. Faut nous continuer à faire recherche et puis documentation. Faut m'aider là con Radio DBS continuer à sensibiliser mon avec programme con expérience nouvelle en créole, annonce en créole parmi d'autres. Nous pouvons remercier mon con Jamal Lafontaine, Rabès, toutes ces autres moun là en comité créole là. Patrick Demazo, Hot Martinique, Jean Target, Raphaël Osielo, Hot Martinique, qui a travaillé et qui travaille pour préserver la langue là. Pour toutes ces raisons ça là, moi qui supplier tout le monde pour préserver la richesse ça là. Préserver l'héritage linguistique. On langue pas qu'à exister sans culture. On nous célébrer boutin nous, on nous célébrer moun nous, on nous célébrer créole nous. Ni une bonne journée et bonne fête et de d'indépendance. Merci. Bad bravo, bad bravo. A round of applause for the second male student representing the St. Mary's Academy. And give it up for all our participants. I am very happy about this competition, but I'm a little bit sad that the competition is over. We should have more. You know, there should be a 6 and a 5th and a 7th, 8th, and 10. But guess what? This is just baby steps. We are in the second year. Nous a deuxième année, mon l'idée, l'année prochaine, nous avons about this of, maybe 10 next year. But great job, guys. I mean, zoni mwen ka frissonner. You have me shivering, all goose flesh and so on. I'm sure I'm not the only one. Yes, and it's heartwarming to see that Creole is spoken amongst our youth. It means that Creole will be preserved, it will be spoken for future generations. Guys, don't just speak the Creole for today. Continue speaking Creole. Continuez parler Creole in school, So once again, thank you and a round of applause for them. Our judges have left. They will deliberate at this time. So we will give them that time to come up with the results for this year's competition. We will also have a speech critic when the judges return, and that will be by the chief judge, Magali Celestine. And then after, we'll have results. We have a quick break, and during that break, we will have a Creole poem performed by Mrs. Blanche Athanas. Mrs. Blanche, dis-moi l'autre nom encore. Winston, Messi Appeal. Are you ready, Blanche? So Blanche will present a Creole poem written by herself
And she's also a teacher a French teacher at the Dominica Grammar School. Put your hands together for Blanche Athanas Winston. Bonjour tout le monde. So katan mwen? Ok, poème ça, titre là c'est On bel ta. Pas de voix mwen ti zing pis. Me katape la wim la. Ite ni yon bel ta. Es zo ka choje sa. Tweet maje bola evye. Atwape pou so pou bouyi a kanawi mamanou. Voye dze gwen fig. Oule de petan domwe. Foute viwe pi bouyi gwada sa. Beye toutouni diva tout moun nou pa mele. Se sa ou ka kiye la vi. Vini domniche. Ba mwen fezo choje. Ite ni yon bel ta. Les zafa te ka voye wash. De chaque pied bois yo passé. Va ka ple toute la journée. Da glacier et pi chenet. Siwiz, glou glou. A force mwen ka matche ta sa la. Ebe di mwen si zo ja oublié. Ki ite ni o belta. A nou pale kot tout sa. Les mama te ka espere zafa, watwe ava soleil couché, mais tout ti garçon ka joué bolachi mais toujours. Jou poko même mauvais sec ka oule, gwo gou me pou kaboué. Chaque ti kwe ou passe voit ka chate, there's a brown girl in the ring. Pierson pa ka fe lide yo pou ali akay. Si yo poko pou lo devien parfumé, l'amoui, gel cochon, boaf poisson, ta salate tellement doux. Moi te gentil mamay, mais moi savite ni yo belta. Ou te sa ale kote voisea pour mare ti zing sel, fawin, titak l'huile. Eve si ou mal kawe, n'importe gwa moun te sa ba wo kalot choazo we you. Mwen ka choje gwa mama, ka wakote l'histoire soukouya, aviye twizin la de wo, bouzay karime, zafa pe alia kaban pisa yo. Nou pati ni yota, mais nous te biye kota, et puis la vie Dominique qui toujours doux, même si demain, moi, pas de mémoire, moi qui mort, mais moi pas ça oublié, il teni au belta. Merci. Mais Blanche, ou anou ban un petit goutte à créole là, poésie là, hein? Ou ni moins ka mande comme signe moi vle bi, am dots. You want more from Blanche? That was good, Blanche. You've always been a great supporter of Creole. You love we. And Blanche is also a great friend of mine. We went to school together at the convent high school. So once again, thank you, Blanche. Athanas Winston, give it up for her. Well, I mean, and you notice that some words used in Creole evoke some sense of, I don't know, it's like, it's not the same if you've spoken in English. Like when she said, pisa cabanyo. What does she mean by that? Which bed is she talking about? So it means that you peed in that bed and you are returning to that bed of yours. But she said, pisa cabanyo. Now that in itself, I mean, it says a lot more than just if you said it in English. And I mean, the students gave a few examples as well. You know, I enjoy that so much. The people on the live, they are loving this. They said congratulations to all of you. You all are winners. And give it up for them again. This is a competition. This is a competition. Of course, we know that. But when we leave here today, we leave here as proud Dominicans who understand what is Creole, what is Patois. Do you understand now the difference after hearing the students? I, as a Creole speaker, you all have given me so much more insights into what really is Creole and what is Patois, the difference, why we should, consider and refer to our language as Creole. And the example you used, Lydia, with the gatewas and the pit bull, that is so, it's like when you really talk about gatewas, it's really a very demeaning phrase, Somebody say, oh, gatewas, you should take the person to court.
Yes, mene la loi, because that is a go esilte if somebody called you a gatiwas. So that is what, when you say, you use the word patois to refer to Creole, that is how I feel when you call Creole patois. It's like you call Creole a gatiwas, which is not the case. So we are moving on nicely with our program. We would like to say thank you again to all our kind partners, sponsors of this competition. We would like to say thank you to Flo Dominica, to Springfield Trading Limited, to National Bank of Dominica. We would like to say thank you to Old Stone Restaurant. They will be providing us with some snacks after the competition. We would like to say thank you to all of those who decided to come on board and to make this competition what it is today. Thank you to our students once again from our first participant, Convent High School. Please stand. Trinity Meyer. A round of applause for Trinity. Thank you so much, Trinity. Have a seat. Also to the St. Martin's Secondary School. A round of applause for her. Itania Liverpool, thank you for participating, Itania. Thank you so much. Thank you. You have a seat. To our Castlebrew Secondary School students, please stand. Jean-Pierre Bonny, thank you, sir. Thank you, sir. When you go back to school, please encourage your peers to take part next year. All right? I see you as an ambassador for the DBS Creole speech competition. All right? Thank you so much. And to Lydia Charles from the Dominica Grammar School. And of course, to Mr. St. Mary's Academy, Mitchell Cassius. And normally, the hosts of competitions always ask, who is going to win? Makamadi Chaksiosala? No, I refuse to ask that question because you're all are winners. All of you are winners and the custodians of the Creole language. Thank you very much. And a special thank you, I would like to say, to the teachers who worked with these students. A round of applause. Puis, là, nous te commencé l'idée pour ni compétition cela. Nous pas tellement ni confiance qui nous kay tapé jeune monde comme ça, qui parle créole. Peut-être the primary schools, the preschools, and so on, but we were a little bit, doubtful about those in the secondary school. But when we got the responses from them, we were so encouraged. Nous étions tellement contents. Nous avons dit, but you les parlez créole. So thank you again, students. And of course, I'm sure the teachers encouraged them as well to participate in this competition. La moyenne, à ce programme-là, messieurs, mesdames, while the judges are deliberating, we will also have, as I said, a speech critique by Chief Judge Celestine. We will have the results, of course, and we will also have the vote of thanks by Mrs. Ivona John Baptist Luge, our program director at DBS Radio. She's preparing that. And we would also like to say thank you to the other students who are here today. Give it up for them. You all are here to support your friends? Yes? Yes? Right? Oui? Bon? Okay. Mais qui c'est encore? Is it just support? No. Love? Love. L'amour? What love for what though? Oh, say it loud first to hear. No? Say it loud. Say it loud. Pour langage là. Right. So that is not just supporting your friend, but also be proud to speak the language, our language, Creole. Okay, so at this point, we will wait for the judges' results. You have another one? Oh, Blanche told us she has another poem. Would you like to hear another poem from Blanche? You see, the song which we all of a sudden, not all of a sudden, no, sorry, but this year, in my opinion, this song that we use as the Creole theme, the Espérance Creole theme, Lagage Creole by Pierre Labassière Songmasters of Good Hope, c'est Wadi,
c'est actuellement, yo connaît chanson ça là. Mais DBS ka joué pour combien d'années? Combien d'années c'est ça? Plus que 50 années, nous ni la, non, pas 50, excusez-moi. Plus que, bon, 20 années comme ça, nous ka servi. Non, mon ka changé, les mots, c'est commencé. Nous commencé à jouer. So, mon ka dit comment, mais c'est bon, vous connaissez actuellement, mais actuellement, vraiment, langage créole, c'est l'or. It's gold. And we can't get enough of our Creole language. So let us welcome Blanche again, Blanche Afanas Winston, for another Creole poem. She loves Creole and she writes her own. But Blanche, do you have a book of poems? Oh, ikai publicier. When? By the end of the year, Blanche will be publishing her first. Is it the first Creole? Come forward, Blanche. Come forward, Blanche. I think you should tell your story. I shouldn't be the one telling your story. So talk to us about that publication. Okay. I hope to publish my first anthology of short stories and poems by the end of this year, including some written in Creole. So this one, Sala, titli se Weste Awaiti Kubuli. Me sano katan la zopa feb, kite, pa viwe, elas bodye. Tatu yewi se sanu di. Lenu kite this country, ki pa afuawi, se au revoir, bye bye, pa oti merci. Papa met, one sees that. Ça se pale sot. Eh ben nou fini bat. Men nou vle ale l'Angleterre pour faire nos epi docteur. Nou vle mouti l'Amérique, pis nou last majesty week. Nou vle mette belhad, zong, epi long zanou. Nou vle mette kwotete, marché, ataloro. Koute, epi koute bien. Si nou tout kite, kouman nou kay fe meye? Dominique besoin nous pour développer, Dominique besoin nous pour élever. Nous voulons rester ici jusqu'à nous morts. Nous voulons wende Dominique vini plus fort. Piti à piti, zozio finish li. Nous pas capati, ko Ophelia dit. Faut nous rester élevé, Waiti Kubuli. Nous chassons pour vivre à da place. Les moun ka vini fait vacances, nous pas ni ladje, nous ni bel live, glo koko pour boire, glo chaud pour beye. Et la nous dou kokalalou. Nous ka oui merci Dominique pour ça y fait ba nous. O kil te ki wish pour lever zafanou, was afriche, anglais et puis français. Nous kwe après bodie. Iba nou moun comme amour, Félix, Olwin, PJ, Pierrot. Nous passons l'obilier Rasmo, kap bat tabal assis la ho. Dominique pas plewe, mais porte dey. Bis moun Creole, pas pre sommeil. Ou sav c'est vrai, la vérité. Vale ja diaspora vle viwe. L'Amérique ni yon de trois bota, mais Dominique c'est un pays vivant. Ata Noël, nous ni rough and ready. Pour carnaval, pour yo pas ça fini. Anta Creole, nous ka koute chobi. Dominique du pouvoir si ou ka chile. La vérité, la vérité. Ou pas sa manger organique l'autre pays, mais à Dominique ou sa manger tui. Ou sa manger dachine bo voisin. Tout le monde c'est famille, nous pas ni toi. Ou sa tui guyave, zoé, mago, fait boaf et puis figue, domwe, gombo. Pays belte, pays goade. Pays pour tout doux et belle. Nous que sonne clochou tout partout, c'est actuellement l'autre pays qui est jaloux. Vini devant garçon et fille, chebe la main, pas jamais mourir. À nous rester levé, Waiti Kubuli. Rester levé, Waiti Kubuli. Thank you, Mrs. Winston. Blanche Athanas, another wonderful poem there presented by Blanche Athanas. Thank you so much. Thank you. And as you said, Lavidu, there's a song by, of course, Rio. Lavidu, Lavidu. I'm thinking, as Blanche was reading a poem, I'm thinking to myself, if we start singing Lavidu in English, life is sweet. Life is sweet.
And life is sweet, so what? But if you say la vie do, it says everything else. No more questions asked, right? So that's the power of Creole. And that is why we need to continue doing things like this. We saw the national consultation yesterday organized by Creole Heartbeats. And of course, this was wonderfully received. Great initiative. We want to say hats off to the Creole Heartbeat for that. Guess what, guys? The results are in. I was told do not turn this paper over too quickly because it's big. The results are written very, oh, okay. So the results are here. Did you see that? Zoesa? Oh, Lord Kewana. Jamasha, please come here in the fresh air to assist, to comb your hair. The late Felix Henderson would have enjoyed this. Yes, so Jamasha is going to assist me with presenting the results before I make a magie, as we say in Creole, with that. So I would now like to call Miss Celestine, Chief Judge, for the critique. That part is very important. So you understand how they judged, what they were looking for, and toutes ces affaires là. So let's welcome Miss Magali Celestine for the judge's critique. Merci, Kewana. Bonjour tout le monde. Tout ça qui est ici avec nous, tout ça qui a coûté. Nous bien contents. Est-ce que nous bien contents pour être là aujourd'hui? Of course. Nous tenons 5 belles enfants là qui ont parlé langue maman nous. Eh bien, c'est ça nous voulons. C'est ça nous voulons en toute l'école nous. Tout partout Dominique. Nous pas voulons Gouambe yon qui a fait ça. Eh bien, Penville yon qui a fait ça. Nous voulons ici mais j'ai tout partout en Dominique. Pour tout le monde ça parler. Même si vous faites les ouais, même si vous pas ça prononcer bien, mais vous qui fait effort là. C'est ça nous voulons. C'est ça qu'est demandé. Comme ça nous ni pour lever langue là. Comme ça laisse ces jeunes enfants là lever. Tout le monde ça parle, tout le monde qui est bilingue. Nous qui parlons anglais, nous qui parlons français, nous qui parlons créole, nous qui parlons toute langue espagnole, c'est ça nous voulons savent pour mener tout le monde là ensemble parce que yo dit la terre là c'est un petit village global. Comme ça vous pas voulez trouver corps nous tout pour Guadeloupe, nous tout pour Martinique, et vous passez même débrouiller corps, ou passez à demander un pot de glo, ou passez à demander quelque chose pour manger, ou passez à stop un boss pour aller check pas. Ça pas nice. On est pour ça débrouiller corps en langue là. Comme ça nous bien contents pour ça qui a fait aujourd'hui, nous ka battre bravo ba DBS. C'est DBS qui a fait mener. Comme ça nous ka dit merci monsieur Joseph avec Timao pour bel travail zoka fait zoka wende kek avec moun comme moi qui ka wede pour lever langue là en Dominique. Comme ça ces jeunes moun là yo bien fait jodi avec nous moi ka dit les points forts nous remarquer pendant yo te ka parler pendant yo te ka délibérer parole yo. Nous remarquons que yo chaque ba une petite définition. Eve yo fait point là jodi, eve moi vle tout domniche. Si nous te ça pour un roba, eve effacer mot patois là ça. Langage nous c'est pas un patois. Eve c'est ti moun là, yo fait bien jodi. Yo bien fait nous comprendre. Créole c'est pas un patois. Nous ka effacer mot patois là ça. C'est une langue légitime. Et bien, nous voulons parler bien. Comme ça, merci pour cette définition là, Zobay. Moi, que tout le monde qui a écouté, il bien comprendre ça nous a dit. Ça nous voit aussi, c'est créativité qui sortit là bon matin là. Yo mettez chanter en didambité là. Yo mettez expression idiomatique. Yo mettez tout bité nous senti guilty là, nous pas qui t'en venir tant mot ka parler. Si yo te ça danser, yo te que même danser pendant yo te ka parler. Eh bien, nous aimé ça, yo te bien créative dans ça yo te ka fait. Nous voyons aussi yo prend temps yo pour préparer speech yo. Yo fait recherche, yo pas qui vini mettre des mots quatre paroles, aller à chat GPT et vini mener bité bon non. Yo prend temps yo fait recherche yo, et bien yo éduquer nation là. Comme ça pour ça, nous contents. Et bien nous voyons aussi
Yo pas qui debout derrière podium et va en mic quand qui parler comme si dit yo peuvent non yo engagé ces moun là yo ka parler avec là yo engagé audience là yo fait nous répéter bitin yo fait nous oui yo fait ça t'est qui bon et ben nous ni pour battre bravo ba yo ça belle tout le monde. Eh bien, parce que vous avez plus de points forts, passer points qui étaient un peu faibles, nous voulons qu'il fait changer, là, vous avez parlé avec nous, vous avez pour garder contact avec l'audience là, parce que c'est parler ou parler, vous voulez voir expression visage moun, vous voulez voir si moun ka comprendre ça ou ka dit, comme ça et qui toujours mettez yeux à cette audience là ou que glande ça si papier ou mais on ka mettez yeux à cette audience là pour garder ces moun là. Et bien ça que fait ces petits butterflies là ou ni là, il ka fait yo parti ou savent, il ka fait au plus confident. Comme ça fait ça tout le temps, et bien respecter temps. Respectez temps là. Si vous dites 5 minutes, 5 minutes, ou qu'à try best ou. Parce que nous n'y yon qui pas respecter le temps là. Mais si te coupé sa shot, aïe aïe aïe, ça te que montre. Ça te que montre parce qu'il y a nous tellement d'informations pour te qui couper ça. Pas fait temps là dépasser ou. Pas fait temps dépasser encore. Comme ça nous ka remercier tout le monde l'année prochaine DBS. Nous voulons plus d'enfants. Nous avons 14 l'école secondaire. Nous avons juste mené primary school en dit dans ça, vous savez. Nous avons plus d'enfants qui ont participé. Mener d'autres enfants dans ça. Ça t'est trop coûte, man. Ça t'est tellement belle. Ça te trop coûte, menez d'autres, nous voulons d'autres. Et bien, c'est ça nous voulons voir en l'école. Nous encourager tout, mettre l'école, mettez petit programme ensemble. Nous avons voir belle bite qu'a fait en Castle Bruce. Mettez petit programme ensemble pour sensibiliser ces enfants-là à l'école là, pour bailler au goût parler langue maman nous. Merci tout le monde. Merci Magali, mais Magali ou même ça t'est trop coûte. I was waiting for more Magali. Celestine, what I say pour d'autres. Miss Mania, Gam, Lautenia, my goodness. Creole, la belle, oui. Et belle. Là où ça parle bien. Oui, qui a fait plus belle. Magali, ou c'est maître, ou c'est major. Yon c'est major à nous, Dominique. Oh! Il mettait sel, il mettait l'oignon, il mettait l'ail, il mettait, qui c'est encore, toute qualité fourniti, tout saisonnement. So, Jamasha Mello, we have the results. So now we have heard from the chief judge, the critique, what they were looking for, and their impressions about the competition. It's time now to let you know who will be the winner of this year's DBS Radio Creole Speech Competition. Ezopawe. Are you ready? Ezopawe, primaire qui ça? Ezopawe. Ça fait, are you ready? Ça va ni goût. So, nous parlons actuellement pour dire en 5e position. In 5th position. That's right, Jamasha? Yes. In the 2nd position, we have the students representing the St. Martin Secondary School. With 68 points, Itania Liverpool is in 5th position. Give it up for her, please. In 4th position, 4e position, with 70.5 points from the Castle Secondary School, Jean-Pierre Bonny. Please stand. We are proud of you. We heard from your family. As one of the boys. Yes. Have a seat, please. Thank you so much for participating. In the 3rd position, the 3e position, in the 3rd position with 100 points, give it up for participants from the St. Mary's Academy, Michlo Caseus. Michlo Caseus, thank you so much. The top 2.
The points were very close. Our first place has 115 and our second has 104. The points were close. In the second position, from the Convent High School, Trinity Myers. Thank you so much, Trinity. And of course, we already know who have won the competition, but we have to announce it. Okay, the winner of this year's DBS Radio Creole Speech Competition is none other from the Dominica Grammar School. With 115 points, Lydia Charles. Sir, is that your daughter? Oh, so we have daddy, very proud daddy, Jamasha. Very proud daddy in the audience. Congratulations to you. And a round of applause for all of our participants. Again, you all are winners. Zo tout gagne la jodia. And guess what? You have allowed Creole to win. Creole vivant. It's alive, it's colorful. Tout bagay ki bel kot. En langue, Creole c'est ça. Okay. So we, one of our sponsors won't be able to stay with us for too long. So the National Bank of Dominica would like to present their prize or their award to yes, National Bank. Come forward, Michelle, please. Were you expecting that, Michelle? Were you? Okay, so she's always camera ready. Okay, so we will now go over to this area right here. So Jamasha, we can just explain to our audience what they will be. First of all, they'll be getting participation awards, plaques. So Michelle from the NBD will be presenting our participation plaques to all of our. Please stand in order of Miss. Yeah, so we're going to do this in order to receive your participation plaques. Right. Mais Michael ou pas juge seulement ou c'est coordinateur? Ou c'est coordinateur? Yes, thank you very much. Uh-huh. Right. Mm-hmm. So thank you so much, Convent High School, Trinity Myers, for participating. Thank you. The next from the St. Martin Secondary School, Itania Liverpool. Thank you for participating. Thank you, Mitch. No, that's Jean-Pierre Bonny from the Castlebrose Secondary School for your participation in the second edition of the DBS Creole Speech Competition. Thank you, DGS, Lydia Charles, our winner. Thank you. And of course, Monsieur Michlo Casillos from the SMA St. Mary's Academy. And as you know, the St. Mary's Academy, they are celebrating, is it their reunion? The reunion this year as well, so quite fitting there. Thank you again, participants. Thank you, thank you, thank you. I would like to call on Tirella Alexander, representing Springfield Trading Limited, another of our sponsors for this year's competition. Thank you, Springfield Trading. Ever say cheese sticks for the rest of the year, so they can munch on bagay pour passer bouche yo, sav? Yes. So we would like you to start again, or we can just rest it on the table. No, we want a presentation. You only on photo opportunity, so go get your cheese sticks. Yes. Yes. And our headline sponsor, Springfield Trading Limited. Thank you so much.
So l'année passée, you tapé biscuit, a lot of biscuits. This year, it's cheese sticks. And you know the children need their recess. So, they have a snack sala. Nou pa ka di sa, nou ka di recess. In the context of school, eh? So, thank you, Springfield Trading. And I love the packaging, you know. Boy, bel ti pot G epi sa, eve tout bagay dou, la vi dou. Zo eme cheese sticks nan? Ou eme cheese sticks? Oui, oui. Ha, ok. Ebe, ou ke manje cheese sticks, papa? Ki moun ki di sa? Oh, c'est maman, mais c'est Bonnie. Oh, can you please increase the volume on my microphone? I'm not even hearing myself. Thank you. So, mommy, please do not eat all the man's cheese sticks. Oh, sister too? Okay. Thank you so much to Springfield Trading Limited, our headline sponsor. And thank you so much. Okay, so on behalf of, yes, we do have a rep from Jay's Limited, Jay's Bookstore. They are presenting participation gifts as well to the participants. A round of applause to Jay's Bookstore. Ebe Mikado, next year I am going to be a participant. Okay? Yes, participate, that's right. I may not win, but I can, enjoy the gifts. Kisa? On part. Chanter. Oh, competition. Oh, that's a very good idea. Creole song competition. Okay, participate, no? So the participants are receiving well-deserved gifts from Jay's Bookstore. Thank you, Jay's. Thank you so much. Always supporting these types of initiative. We would like to say thank you to them. So helping us to present our gifts, we have Delma Semper, one of our news presenters, no, not presenters, but our reporters, DBS reporters, helping us. Ça même, Michael fait un bel petit point là. Là, vous participez en bagay comme ça, vous tapez bel cadeau. Bel cadeau. I mean, c'est pas pour ces sticks là où vous participez. Mais si vous participez, vous tapez sticks. Ever leave, ever sida, ever jik internet package. Ever vous besoin internet packages. Pour les ou faire homework. Ever c'est bagay ça là. So, at this point, ou pas ça même ou déjà yo, puis tout ces cadeaux ça la kabawe yo. What do we have next? So, our third place position, can you please come up to receive your cadeau? Third place. Did I say first? Our third position, our second runner-up was Mitchell Cassius from the St. Mary's Academy. Mitchell will receive a plaque for himself as well as for his school. Compliments DBS Radio. Mitchell will also be receiving a $150 voucher from Jolly's Pharmacy. And he will also receive $100 compliments DBS Radio. Congratulations, Mitchell, from the St. Mary's Academy. And congratulations to your school and your teacher for a job well done.
Our second place was Miss Trinity Myers, our first runner-up. Trinity Meyer. Trinity will receive $150, compliments the National Bank of Dominica. She will also receive dinner for two at Old Stone Restaurant. And she will receive two plaques, one for herself and one for her school from the National Bank of Dominica. Trinity will also be receiving a token from Flo. Trinity will also be receiving a token from Flo. 3 months service compliments Flo Dominica, as well as some other merchandise in that bag. Congratulations, Trinity. I hope your hand or Miss Jeffrey's hand has space. And there's also a plaque for her school, so that Convent High School has something to put up on their wall. And our winner from the Dominica Grammar School, Lydia Charles. So some of Lydia's prizes will come after. However, we're presenting all and saying all today. So Lydia will receive a plaque for herself and her school, compliments Springfield Trading. Lydia will receive $200, compliments Springfield Trading as well. Lydia will also receive a trip for one to Enil Express Desil location. And a token from Flo, 3 months complimentary service, as well as some other stuff from Flo Dominica. So congratulations to all of our students, and thank you to all of our sponsors for helping with this gifts galore. Today, it would not have been possible without our sponsors. We now call on DBS's Program Director, Mrs. Ivona John Baptist Luge, to present the vote of thanks. Merci. Moi qui écoute nos nouvelles. Curtis Matthew, 15 minutes après, yone. Okay, say, I am an old girl of the Dominica Grammar School. I had to say that first. Congratulations. C'est pas grâce Bodier nous là. Jodi, et nous ka dit merci, Papa Bodier. C'est un bon langage créole, c'est un bon langage. Merci. Nous ka aussi dit merci pour Dennis Joseph, qui était manager Radio DBS à Talaïmene Creole à sur radio. Il pas aisé, mais gardez la nous actuellement. Félix Henderson, défait Félix Henderson, il fait au lot pour Creole, la gange Creole. Actuellement, nous sommes jeunes gens à l'école qui parlent Creole et Isabelle. À nous battre bravo pour nous tous. And so we say a big thank you to the language department at DBS Radio under the direction of Kiwana Fontaine Wilson and supported by manager Cecil Joseph, the heads of departments at DBS Radio, the staff members at DBS Radio. We are all behind this initiative. We recognize the need to place Creole high on the agenda of the national broadcaster DBS Radio, and we say thank you. Peter Dominic for the prayer, which set the stage for this event. To the head of DBS Radio Language Department, again, Kiwana Fontaine Wilson, thank you. And the principals and teachers as well of the various schools, the teachers, the parents, and those who assisted in one way or another to ensure that the students got it right, and got it right they did, because we see what they presented here this morning. And I'm well pleased that that battle will continue to go
to move on. Thank you, Dominica Grammar School again. As I said, I'm an old girl of the Dominica Grammar School. Thank you to the St. Mary's Academy. Thank you to the Convent High School, the Castle Bruce Secondary School. Thank you, the St. Martin's Secondary School. 2 boys in a competition, which is very young. We have to give a round of applause for this. And maybe next year we'll have 4, who knows, and we'll add to it. The sky is the limit. To organize an event of that nature, judges are needed. And so we say thank you to Milia Joseph Dennis, to Magali Celestine, Michael Henderson, Stephen Dangleben. I urge you to continue to help in the movement to push the Creole language forward. I'm looking at the time because we have news at 1:15. But thanks also to Jamasha Mello, planning assistant, a new title for a young lady who is so much involved in a lot of things, Dominica. Jamasha Mello, thank you so much. I know I'll hear more about you. Sonia Akpa, she's not here, but her insights really helped to put this event together. And Madam Akpa is always eager to assist if anything relating to Dominica, especially the Creole language. To the DBS staff, I said that already, but we have to thank ourselves. Thanks also to the head of the UE Global Campus, Dominica Kimon Joseph, to Dr. Barry Kazimi and the UE staff. Thanks for allowing us to use this space that is full of history and also has a cultural vibrancy that really resonates well with an event like this. To planning events of this nature takes a lot of sponsors. Let me say quickly, a big thank you to all our sponsors: Springfield Trading, UE Global Campus, FRS Express the Sale, HHV Whitchurch and Company Limited, NBD, Jays Limited, Flow Dominica, Signman, Old Stone Restaurant, Josephine Gabriel and Company Limited, Jolly's Pharmacy, Fox's Bread Depot, the technical department, so many people to thank, and even the person who is sitting at the console at DBS Radio and the person who is sitting to read the news at 1:15, just about 1 minute. Let me thank you for that as well. And the timekeeper as well, she did a wonderful job. She was on stage last year as a participant, and look at where she is now. So she can only evolve in the Creole language. We thank you so much for that. Thank you, Blanche, for these poems that you gave us, and we look forward to your compilation very soon. All the best. To all of you, thank you for coming. By the way, let me just say quickly, DBS Radio will be at the NDF, the Creole in the Streets, this afternoon. Tomorrow morning, we'll be in Portsmouth. There's so many things happening this weekend. Check us out as well at TV Village Creole. And we have an educational component as well of the World Creole Music Festival. That's on Monday evening at 8 o'clock. And we'll be looking at 25 and 25 the way forward. Social media, of course, capture everything on social media. When you go back home, just look at your presentations with a view to even bettering yourself next time around. Thanks all. Take care. Ivona summed it up nicely in giving thanks to everyone who played their part in this year's competition. Thank you again. Students, continue living in Creole. Leve ho, mem. Don't be ashamed of Creole. Because what you presented today made me even more proud to be a Creole speaker. I tried my person pas agade mo di mo makapali patwa, you know. Moke diu moke ki police bow. Moke diu no. I speak Creole. So Jamasha, thank you again. You've been a great assistant as usual. And thank you to everyone. Yes, sir. You wanted to say something? Yes. Come forward, please, sir. So we have a thank you from a parent. And that parent is Lydia. Hold around. This was not part of our agenda, but when we speak Creole, yes, let's roll. So tell us your name, sir. Do you know? Moi, c'est Aselom Charles. Moi, ni plus que 20 années ici. Les enfants, moi, fait ici. Et premiers enfants, moi, y en collège là, Mendy Charles. Et moi, je dis merci avec Radio DBS parce que ça, c'est deuxième fois Lydia qui a participé dans Creole Competition. Et première place là, c'était Wana. Et ça fait plusieurs années. Mais je dis à moi content que les sorti premier, que nous sommes capables d'encourager tout le monde, c'est un winner. Mais toujours gagner un premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à 100.
Nous tous, nous c'est winner. Mais gagne un premier prix. Moi dis radio merci en pile. OK? Et bon travail. Merci. Merci. And of course, that's where the source of strength and bravery came from, you know? So thank you, Daddy. Merci en pile, Papa. Even more manière idi winner in Creole. Haitian would say winner, you know? So you see the variation of our Creole language. It varies all over, So Jamasha, you have a final word? Yes. So thank you again for everyone who came this morning, well into this afternoon. We invite our participants, your teachers, as well as the judges for light refreshments outside of the auditorium. So thanks once more. And see you again next Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Nous wezo. Bonjour, merci encore, merci en pile, merci en chai, merci en l'eau. Nous que wezo en année 2026 pour l'autre compétition pour parler créole. Eh bien, 10 enfants. Eh bien, mon email moi bien bonnet. Oui. Bien bonnet. So the passa we fize. Accept with thanks. Take care now. Thank you to all our listening audience. Thank you. Take care now.